ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आका सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचेरिए। देख देख फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय, खालसा जी को बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसादान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਜਿਓ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। हिन माणिया दे मान, निताणिया दे ताण, नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। सच्चे पिता जी, अरदास कर समय अपने बच्चे को अनेका गाती होंगी। अपने बच्चे को समझ के अगे बार सिर ते मेरे पर हथ हुण अपना पवित्र हुक्मनामा बख्श के गुरमत क्लास आरंभ करने की आज्ञा बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हें मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो। ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। तो जो बोले सोने हार, जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। दोनों हाथ जोड़ के फेस डालो जी, बोलो बेटे जी। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। हम बिस्मिल्लाह। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। आजा। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। सात श्री अकाल। बोला सात श्री अकाल। जो बोले सोने जो बोले सोने हार जो बोले सोने हार गुरु साहब हाथ जोड़ के जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। गुरु साहब जोड़ के जो बोले सोने हार सात श्री अकाल। जो बोले सोने हार जो बोले सोने हार। वाह का खालसा, वाह। Yeah.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹਾਓ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਤੇ। ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today's Hukamnama comes from number 742, Rag Suhi, Mahela Panjwa, Guru Arjan Dev Ji, और रहाओ दी तुक ये बिनती सुन प्रभ मेरे, ते नाम करे अपने चेहरे। चेहरा चेला हुंदा, बिनती बेनती अरदास करने। प्रभ मेरे, O my Lord, listen to my prayer by making me thy disciple, impart me with thy name। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ। That glory, that splendor of the Lord, which is beyond description, beyond any narrative। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੁਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। I was discussing this on the other day with my friend. There's a similar situation which comes in biology. You all probably take daily vitamins, don't you? Yeah. Look under the heading again when you look under vitamins. They never say what they do. They will say vitamin deficiency diseases. ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। That's how they were discovered. They don't give you energy. They don't give you anything. They only facilitate chemical reaction in your body. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ chemical reaction ਹੁੰਦੇ ਨੇ, including those which actually release energy in your body। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮਣਾ, ਵਡਿਆਈ, ਸਪਲੈਂਡਰ, ਗਲੋਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ। All the charismas, all the splendidness of the Lord that you can see and beyond that you can't see। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਟਸੈਲਫ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। Hey Guru, I only live by having thy vision। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
मैं कल सैकड़े की मीटिंग ते सीगा ते सिलेबस पास होना सी 2025 ਤੇ 2030 ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਦਵਾ ਸੈਟ ਫਿਰ I typed something and sent them as an attachment. Nearly pass ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you totally ignored it. There is more on it about Buddhism. There's more on it. Humanism. There's more on it. Others. And there's virtually nothing on Sikh. And I raised the question to them, is that the new British equality that we are looking now? Certainly, they came up with a new version. Isn't it funny that when you raise something, then they always have something in their pocket? So 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ there was only time Sikhi started was from the age of 11 to 14 KS3 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ and it was nothing more than just Sikh ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ it was nothing more than that ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'm Singh. I didn't get to discuss anything, but I discussed this again a few weeks ago at Sacred meeting. I was totally unaware. ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ can you just imagine ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ syllabus of religious studies ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and there's nothing about Sikhi. Is that how I read it? Do you not think there's some injustice in that? ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ and then follow up it's easy to attend a meeting ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ but the follow up ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ but they don't actually partake or take things seriously so I'm grateful to ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ but it does a lot that none of us know happens behind the scene including syllabuses for schools ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ does anybody know of the children ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ
ਸੋ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ deaf and dumb ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ somebody can't speak to you ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੇਵੋ something nice and sweet that's tasty can he or she describe to you what they experience at that time? If somebody can't speak to you, but they eat something really nice, how would they express themselves to you? How would you know that they like something or don't like it? It's from their facial expression, isn't it? So ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ But there are things mentioned from the stage, from the ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ contributions ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ as to what authentic stories. There are lots of stories. ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ so they're not necessarily true but there's a message behind that we need to develop. So this week what not sakhi but historical evidence what's happened in the Sikh calendar yesterday, today, going forward for the next week that we should never forget and we remember like I mentioned last week is mentioned in the Ardas every day. Ardas which har roz ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿਰਫ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਰੇ it should be every day. So who put the hand up first? I want okay, Andy. Shaheed. Okay, so who's Shaheed be? Who's Andy? Sahibzade. So yesterday, 20th of December, 1704, remember it's a cold month. I'm not going to go through the story because that may be, and you may do that in the classes. But yesterday, Anandgarh Sahib Kile Achar Kile the, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ and then Guru Gobind Singh Ji and his family left. ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ hundreds of Sikhs left. ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ and they crossed over Sarsa Nadi. And then today was Chumkaur Sahib da jang hoya siga. So which Sahibzade shahadat hoy si ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ which after the four Sahibzade lost their lives today so which two lost their lives first and then the other two about 5-6 days later on the 26th Hanji. Well done. So but this Sahibzade this is the Guru Gobind Singh na ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ left that place ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ which two ਪਿਆਰੇ left ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ whether it was with Guru Gobind Singh Ji or a different place but they managed to escape ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ sorry ਮਾਨ ਸਿੰਘ so 3 left now ਉਸ ਵੇਲੇ remember Guru Gobind Singh Ji lost his 2 sons there Baba Ajit Singh and when Baba Ajit Singh was martyred then Baba Ajit Singh Jujhar Singh went to battle so they never went out together so ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ Guru Gobind Singh Ji he could have saved his first or his second son but he didn't. In fact, second Sahibzada wanted to go out to fight and follow in the footsteps of his brother. But ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ objection ਸੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ important ਹੈ because it gives us great strength
mentally, physically, and spiritually. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, and not just them but lots of others, but at this time we will focus on the ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ. So just imagine going out and fighting, and for your father to see his son sacrificed. Um, just for your information, in tomorrow's Darbar Sahib here, rather than covering Gurbani, I will be actually lecturing on that from Anandpur Sahib to Uchde Peer, all the history. So all of you children in particular, it will be both in Punjabi and English, but I will be covering that in detail in about 3/4 of an hour. So you're most welcome to. Thanks. So to the period, I saw we go to a Gandhi Kant and Nabi Kant class again that helped the Guru Sahib. So just imagine for a father to see his son being martyred, and then not only once but second time. So it suddenly बहुत बड़ियां कुर्बानियां should hit us deeply, and we should be moved to think actually कि साडे वास्ते सिक्खी की है. So the Sikh Varna, from my perspective, if Guru Granth Sahib di Bani na, the ek sadi Sikh history is important. It's vital. Then you become really so much appreciative of why Sada Guru Sahib ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ society ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ. So that's the short ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, and then ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, I'm not going to mention anything, but what date after Christmas is on the calendar that they were 26. So this week, and then after that, the Asim will cover tomorrow as well, that it goes on to Sada Jang and then Ustapid and Machiwari Jungle. So this next couple of weeks is so spiritually uplifting and should give us great strength and courage. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ we lift ourselves and become six of the Guru. So ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ I think is going to take over children contribution. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ question ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, I'm not sure if they are going to, so it's imperative that everybody listens carefully. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Khalsa, my name is in the morning. He was born in the year 1464, and he was the elder sister of Sri Guru Nanak Dev Ji, being 5 years older. Gurmat Nanak Ji realized at a young age that Sri Guru Nanak Dev Ji was not an ordinary child and was a very spiritual being. Baby Nanak Ji is also known as the first Sikh of Sri Guru Nanak Dev Ji. During their childhood, Baby Nanak Ji spent most of their time with Sri Guru Nanak Dev Ji. When in the year 1475, Baby Nanak Ji got married to Jai Ram, who was well known
and worked as a revenue official in scripture. Sri Guru Nanak Dev Ji, Father Mehta Kalu Ji wished for Guru Nanak Dev Ji to start working at the age of 15. So they sent Guruji to live with their sister, Bibi Nanak Ji in Sultanpur. Here Guruji worked at the shop of Dulat Khan. Bibi Nanak Ji also performed by Nandana Ji the meaning to purchase a brand new Rahat before Guruji went on their travels. Then, Bibi Nanak Ji could take the community money to purchase a brand new people travels west Guru Nanak Dev Ji traveled the world they would always stop and meet with Nanak Ji Ji between their travels. Towards the end of their life, Bibi Nanak Ji had only one wish was for Guru Nanak Dev Ji to be by her side when she departs this world. In the year 1518, Bibi Nanak Ji passed away with her younger brother Guru Nanak Dev Ji sitting by her side. Khalsa. This is the song Gurdwara. Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Fatah. I am going to be reading the story of the Jai. The two sons of Guru Gobind Singh Ji, Sardar Ajit Singh Ji and Sardar Rajdat Singh Ji, would gather their friends to form two groups. They would fight mock battles with swords and arrows. The younger one, Sardar Zorawar Singh Ji and Sardar Fateh Singh Ji, didn't want to be left behind. One time while the oldest son was playing these mock fights, Sardar Fateh Singh Ji wanted to join them, but they told him he was too young. Well, that didn't stop the one. He went inside. He wrapped the star on his head until he could see in the mirror that he looked really tall. He came outside and asked his older brothers, "Now that I'm just as tall as you are, will you let me play with you?" Guru Gobind Singh Ji was watching his son smiled at the instant, came closer, picked up Sardar Singh and hugged him. With passion was his cookie love and forge. Waheguru Ji Khalsa. Now I've got some questions. Who was the father of the Shah family? Jivat Gobind Singh Ji. What is the name of the fourth father? Hargun.
Correct. What did Baba put his in do to look tall? Correct. Hashi. That the raptor and things and first star was find them to be right then. Yeah. Wahaguchi has ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ Papa Singh is the youngest son of three Guru Govinji. They always look up to the three elder brothers. Fateh means victory. At the age of 6, they stayed with Mata Gurjuji and Baba Joawar Singh Ji after being separated from Guru Gobind Singh Ji and the elder brothers. Baba Joawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji stood up to the emperor Wazir Khan. They were told to change their religion. They replied, "We are the sons of Guru Gobind Singh Ji." Standing up for the truth, Baba Joawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji were punished and burnt alive by Wazir Khan. Baba Joawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji are also known as the Chote Sajjad Yoga Princess. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you. That's all from the children. Sorry, they are still learning, so very good few mistakes were. Okay, so this is the last class of this year. So next we are back on 11th of January. So, and I want to say thank you to all the parents because you made this good school successful, collectively, all the Sangha, all the Sevakas. So thank you so much. It's your hard work as well, bringing children here and working with that. Thank you so much. Now we go back to the classes. Thank you. Welcome to Hugo